So try to draw the free body diagram first. So most important thing is the free body diagram in the angles and half of the problem is done. Half of the problem will be solved. Okay. So think how we can solve this. Okay, answer. Okay, take the molecules slide. Delta, what is this class A, class B, class C, D, class C? It's okay, fine. Okay, answer again closer. Answer you can cancel. So if you are a completer, you can raise your hands. So you think otherwise I will solve this. Okay. So think, just try how to solve this. So idea is to draw the free body diagram. So I'll just start drawing something. So I have a weight here. So weight another one. So what is the weight? This is given here, 1000 plus. So now we have to see. Now what all we can. So try to find the free body diagram, find the idealized force diagram. And session we can understand in the kind of force. Okay, free body diagram. So I'll just start side by side. So I am freeing this body. I will draw the forces. Force 1000 on the minimum. This 1000 is here. We need a force in the string. A string is applying some force. We can say it is pulling in things. We can assume it the other way also. So for the sake of it, I am just assuming it to be like this. Okay, so this is, I will call this force as F, B, A, force in string. Okay, now what for other force I have? I have a force. I have a force. There is a normal force. So there is normal force in this direction. Normal force in this direction. Okay. So this, if I idealize this body as a point, what all I have? I have an FBA force in this direction. I have a force here. Also, I have a force here. So transmissibility waves, I just transfer. Okay. So I know a force here.
I have one force. I just want to find other angles. ബാക്കി angles എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ പഴയ പ്രോബ്ലം പോലെയായി ഒരു ഫോഴ്സും പിന്നെ angles നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ we can find all of the forces. അപ്പോൾ this force we know. We just have to find these two forces. അപ്പോൾ ഇതിൽ angle ആണ്. Now the trick is angle. Angle കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച geometry യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. How do you do this? Any idea what these angles are? So I'll call some angles. Let's say angle 1. So I call this is theta 1, and this is theta 2. Okay. Okay. How do you find those angles? Okay, angle kണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Can you tell me what is theta 1 and what is theta 2? ആർക്കെങ്കിലും theta 1 or theta 2 ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് പറയാമോ? പറയാമെങ്കിൽ just unmute yourself and tell me. Unmute ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ theta 1 ന്റെ വാല്യൂ എന്ത്, theta 2 ന്റെ വാല്യൂ എന്ത്? What is the value of theta 1 and theta 2? Sir, theta 2 75 അല്ലേ? So somebody is telling me theta 2. ആരാ പറയുന്നത്? I can't see. നിങ്ങൾ ആരാണത്? ആര്യ. Theta 2 is 75. 75. So this is by Arya. And theta 1 then? Theta 1 എത്രയാ? So theta 2 is this. This is theta 1. അല്ലേ ആര്യ? Yes, sir. Theta 2 75 ആണെന്നാണ് ആര്യ പറയുന്നത്. Theta 1. Okay, theta 2 will be 75. അപ്പം അത് correct ആണ്. How is it 75? So it is simple. These three triangle sides അല്ലേ 180 ആയിരിക്കണം. So this should be sum of the angles. Sum of the angles. Yeah. Theta 2 should be 180 degree. So that means theta 2 is 75. So that is good. That is good. Now theta 1, can somebody tell me what is theta 1? Theta 1 value നമുക്ക് എങ്ങനെ? Any ideas? Huh? Okay, so let's try that. Okay, this could be little tricky. 45 ആണ് സർ. എത്ര? 45 ആണ്. അസ്യൂം ചെയ്യട്ടെ. Assume ചെയ്യണം. No, don't assume. ഇത് നമുക്ക് assume ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഇല്ല. Let's see. സർ 45 ആണെന്നാണ്. 45. How is 45? If you're telling me this answer, give me a logic also. So I'll just. Sir, 45 transversal ആയിട്ട് വരത്തില്ല മേളില് A ന്റെ അവിടെ 15 മേളില് ഒരു ലൈൻ വെച്ചാ. So how should I draw the line? A ന്റെ അവിടെ ഒരു transversal. A ന്റെ മേളില് A ന്റെ the point A. Parallel to what? Line എങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ടേ? Parallel to the താഴത്തെ 45 degree യുടെ ലൈൻ. Ground. Parallel to ground. Yeah, yes, parallel to ground. So I have to. You're asking me to draw an angle like this, line like this. Now. അപ്പോ അതും ഈ 45 degree അപ്പൊ ആ ആംഗിൾ 45 degree ആവില്ല ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ 15 degree. This is 45 degree. This is 45 degree. That is correct. അപ്പൊ 45 minus 15 അവിടെ 30 ആവൂലേ? This is 30. Okay. Now. ഇനി താഴെ നമ്മൾ ആ 1000 ന്യൂട്ടന് ഇച്ചിരി മേലോട്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ആ ആംഗിൾ കിട്ടില്ല. അത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് extend ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത്? Yes. Okay, so let's try that. So I'll extend this here. Just make sure that other dot are level. Okay, now we know that this is 90 degree. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. 45 ഡിഗ്രി അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആയിട്ട് വരത്തില്ല. അകത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ആ ബീന്റെ ഇപ്പുറത്ത് 45 ഡിഗ്രി വരത്തില്ലേ? അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. 45 ഡിഗ്രി ഇപ്പുറത്ത് അല്ലല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I think you are almost 30 degree തന്നെ. 30 ഡിഗ്രി വരില്ല അകത്ത് 30 ഡിഗ്രി വരില്ലേ ഇവിടെയാ? അകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 75 minus 30 45 കിട്ടില്ലേ? എവിടെ 30? No. Tell me what is let's put some names. Okay, this is C dash. Now which angle you are telling about? ഏത് angle ആണ്? സർ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അതെനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അത് എ ബിന്റെ അകത്തായിട്ട്
അകത്തായിട്ട് അത് മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ ഇനി പറ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദർ. നൗ വാട്ട് എന്താ ഏതാണ് ആംഗിൾ പറയുന്നത് എനിക്ക്? സാറേ എ ബിന്റെ അകത്തോട്ട്, അതായത് ആ ആംഗിൾ പറ. എ ബി എ ഡാഷ് ആണോ? എ ബി എ ഡാഷ് എ ബി എ ബി എ ഡാഷ് എ ബി എ ഡാഷ് നമുക്ക് ആ ആംഗിള് കിട്ടത്തില്ല നമുക്കപ്പോ. ഈ അത് മൊത്തത്തിൽ 30 ആവും അത്. അപ്പൊ 75 അല്ലേ? എ ബി എ ഡാഷ് 75 അല്ലേ? എ ബി എ ഡാഷ് 75 എങ്ങനെയാവും? നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയതാ. കിട്ടി. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ ആക്ച്വലി 180. ഏതൊക്കെ കൂടി മൊത്തത്തിൽ 180 ആവൂലേ? ഓക്കെ, ടെൽ മീ 180. ഐ നോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് പറയാതെ എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏത് ആംഗിൾ ആണ്? ഏതൊക്കെ കൂടിയ ഇതുകൂടെ കൂട്ടിയല്ല സാർ എ ബി സി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ടോ? റൈറ്റ്. അതിനകത്ത് 30 ഡിഗ്രിയും 90 ഡിഗ്രിയും ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ 120 ഡിഗ്രി 180 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരത്തില്ലേ? 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 60 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 75 ഡിഗ്രി 180 മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 75 ഡിഗ്രി അന്നേരം 45 ഡിഗ്രി വരത്തില്ലേ? ദിസ് ഇസ് 45 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് 45 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഡിഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഓൾ ദോസ് ആംഗിൾസ്? എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടിയോ? എന്തൊക്കെ ആംഗിൾ എനിക്കുണ്ട്? എനിക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടി അല്ലേ? ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആയിക്കോട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ? ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? ദിസ് ഇസ് θ2 പ്ലസ് θ1. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് വൺ ഫോഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് അതർ ഫോഴ്സ്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 45 പ്ലസ് 75 എത്രയാണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് പറയും. 6 എത്രയാണ്? 120 എത്രയാ? 120. This is 120. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? 120 എങ്ങനെ കിട്ടിയാണ്? ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾ. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് ഇസ് ദിസ് ആംഗിൾ. ഈ ആംഗിൾ വേണം. പിന്നെ ഐ നീഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓൾസോ. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. 360 കുറച്ചാൽ മതി. ഇനി ഹൗ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ? സോ എനി ഐഡിയാസ്? സോ വാട്ട് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടി, മനസ്സിലായില്ല? എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് എന്താ വേണ്ട? ഈ ആംഗിൾ, ഈ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ. എനി ഓഫ് ദോസ് ആംഗിൾസ് can you tell me? So either I just draw that line. So this is my normal force. ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ so either this angle or give me this angle. So how do I do that? I think it's already there. കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. So if you see 45. Which is 45? Angle C dash B N. Which is 45? Okay, I can say C dash B N. Okay, if I extend this N to somewhere, so that is also one way. This is N. C dash B N. So this is 90. Now what and where the angle നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ആംഗിൾ അറിയോ? Vertically opposite to 45. So that is correct. So this is 45 അല്ലേ? ഈ ആംഗിൾ So if this is 45, this also has to be 45. Correct അല്ലേ? Now what is this angle? ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 105. 105, right? So this is 105. But now you can calculate this. What is this value? In the value 360 minus 120 minus 105. Alle? How much is that on the calculator? 235. 360 minus 235. 225. 135. Can you find FB and yeah, calculate. So this is how you do that. It's absolutely correct. Correct. There are many ways of doing this. Some people prefer to draw a parallel line here. Okay, E angle. There are many methods of doing it. Okay. So generally, what you say is, if you draw
Okay, so it's okay. I don't want to confuse further. So just solve this. There are answers of that. So we'll just copy this. So this is to find angles. Okay. Now solve. You solve this. So if you solve, what is the value? Now I will do. I think this you should be able to. Assignment now you should be able to solve this. So ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. This if you can remember, you can save a lot of time. ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ, okay, so let's say any kind of shape is here. So let's say ഒരു block shape ആണ് വെച്ചാൽ block shape ആണ്. So there will be an angle like here. അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു angle ഉണ്ടാവും, perpendicular angle. Now this angle will be always this theta. Which is room for that. So either again we will solve number of friction പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് കാണാം. So don't get into things. നമുക്ക് അപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാം. Okay. Now you solve like triangles വെച്ച് എന്താണ് പഠിച്ചോ. അതിനുശേഷം I will tell you some tips. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം. Okay. So we will do that now. Solve this. What is the value? FB യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? N ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? What is the value? Sir, FB പറഞ്ഞോളൂ. 731.959. And N? So how do you calculate this for 896.57? 896.57. Okay. So now let's see how to solve this. This is basically Lamis theorem. So Lamis theorem is applicable for when there are three concurrent coplanar forces and the forces are in equilibrium, because നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച equilibrium ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. So it is in equilibrium. There are three forces. They are acting in same plane, so they are coplanar. They are acting on single point. We can assume them to be acting in single point, so they are concurrent. Okay. So Lamis theorem, if you use n upon sine 120 should be equal to FBA upon sine 135 should be equal to 1000 upon sine 105. Okay. So if you solve that, you will get. Okay. If you solve this, you will get. I think it is correct. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ വേറെ somebody else got the same answers? 2-3 പേര് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെയാണ് ആൻസർ. Is there any change? Getting it? അതെ, കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay. So if people are correct, then it should be correct. So now, what about the next problem? So next problem is slightly complicated problem. Complicated means everything can be reduced to simple problems. So let's say I have an arrangement. This is 100 kilometers. Let's say 100 kilometers. 100 kilometers is 10 tons. Okay, it's very heavy. So this is a road. There is a stick. So this is a stick. So I should draw it like a stick. It's a stick. Okay. AB is a stick. It is just pointed here, pinned here. Okay, the pinned, this is pinned. Pinned in the rainbow. What is pinned? I'll tell you what is pinned. This is pinned. So pinned means it can rotate. It can rotate. Okay, just give me a moment. So then, can you see? Can I do this? Hook over vegetable. Hook vegetable. Okay. But hook, if you see, it is not properly pinned, but you can see it is അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ആംഗിളിൽ പറ്റുള്ളൂ. So if you see it here,
ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പിൻ. ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോയിന്റ് ആണ് പിൻ. സോ ബേസിക്കലി ഐ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ഇവിടെ റോഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പിൻ, പിൻ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിന് ഈ ഒരു ഹുക്കിന് പകരം അവിടെ റോഡാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Okay, so that is pin. Now that is this pin connection. Okay, now this is a string. This is a string ആണ്. BC is a string. So let's say I'm pulling it with some force. So this is a string. Okay, this is string, and this is a frictionless pulley. Frictionless pulley. Okay, അപ്പം ഒരു ഇവിടെ സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയർ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ച് വലിക്കുന്നു. This is let's say 100 km. No, what else is given? So this is supposed to be in a line. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോയി. This should be in a line. So let's say I'll draw it like this. Okay, it seems to be a line. So let's say this is 6 meters. This is 6 meters. Okay, I'll write a horizontal line. The length of the road is given as 5 meters. Okay, this is some angle theta. So what you have to find is you have to find so this is 5 meters, this is 6 meters. Find the force. Find force F that is to be applied so that the weight or block is in equilibrium. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകാൻ വേണ്ടി എത്ര ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ വൺ കോൺസെപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ if one string is there means it can take only one force. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it is same as there is a force in there. Okay, so that is something which you have to remember in strings. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ, so if you put one string like this, then there is something like this, then there is something like this, then there is something like this. നിങ്ങൾ ഒരു F അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what happens is this F will travel. Okay, so that is the property of a string. Right. Now, so that is one point. Now, can you find this? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You just try now. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. So first നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. Draw the free body diagram, then again draw the idealized diagram, then solve using some standard. അപ്പോൾ ഇത് if there are more forces, you cannot use Lamis theorem. നിങ്ങൾ കോമ്പണന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. കോമ്പണന്റ്, as I said in today's class, method of projections. Okay, so how do we solve this? So I hope this is clear. Your arrangement is very clear to you. How do we solve this? അപ്പോൾ എന്താണ് ഐഡിയ? It's simple. നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം, ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐഡിയലൈസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can find. Okay, so try to solve this and tell me the answer. You also tell me force in also find force in AB. ഇതിൽ ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, so you calculate this. In the meantime, I'll type this question in using this so that നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. Find force here such that force here so that the block is equilibrium. Also find
force in road AB, which is hit at assume the pull sections. Is there any other distance that you need? You can solve another question. Okay. I think I have to give some angle also. The angle is only like difficult. So try to solve this. Let's see. So let's say I'll give this angle. I think I should give this angle. This theta is equal to 45. Or let's say 30 degree. Now we can see whether we can solve this. Okay, I'll try to draw the free body diagram. Let's see what are the forces. So B point is a free body diagram. Okay, so B is a point here. So in a free body diagram, idealized force it is same. First, I have to draw the force. This one. This is 1,000, 100 kilometers. So 100 kilometers. 100 kilometers. Okay. Now I have to draw the force due to. So force due to stick. You can assume it to be in this direction or due to in this direction. If we road on B, the force can be in this direction or in this direction. Okay. So by some intuition, I am just telling it is in this direction. No problem. You will get the answers. Okay. FA. So this is a force. Now I have another force. This. F. Now it will evaluate to if can I find these three angles. Then I can use that. Okay. So let's see how any ideas? If anyone is having any ideas, please help me out here. Sir, CAB 60 degree. Why? BA ആ കോൺ BA താഴോട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിന്റെ പേരെന്താ? അത് 30 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ആ അപ്പോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്തായാലും 30 ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണോ? സർ താഴോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എബിക്ക് താഴോട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക താഴോട്ട്.
A to B ലോട്ട് താഴോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട്. A to B ഇങ്ങനെയാണ്. താഴോട്ട് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്? വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ? വെർട്ടിക്കൽ അല്ല, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ? താഴോട്ട്. ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന്? എയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്. എയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി പോയോ? ഹലോ. CAB 60 degree. Okay, so he's telling me CAB is 60 degree, so it makes sense. Correct. CAB is 60 degree because the 90 minus, so, okay, 60 90 degree. minus Now, 30. yeah. Now, Now, so that angle, the AB line develop angle 30 degree more parallelogram logic. A, B, so let's say this is B dash. No, so that's 6 meter. Idle. Horizontal line. Okay, can you tell me the angle? I think you can tell me the angle. Sir, 6 meter and I name you. This is A dash. This is A dash. Okay, A dash. Okay, sir. A dash B 30 degree. Correct. So this you can say interior opposite angle. The CB A dash 60 degree. CB B dash. A dash. CB. C. Where is C? CB. Why? The 90 degree എന്നാ പറഞ്ഞു? അല്ലേ 90 അല്ലേ? അത് കാണുന്നല്ലേ? അല്ല, അത് 80 ആണെന്നുണ്ടോ? എന്നാ വേണ്ട. വേറെ? Then you can write this also 60 degree. AB is AB B dash 60 degree. Now how do you find this angle? Angles triangle, total angle of triangle A 180 degree. That. So you don't know this angle. Is the triangle total angle? I mean the B dash angle of B dash A B dash B. Sorry, that's not even. Okay, fine. So how do you find this angle? Okay, so there is one way. So we'll do this in this class. Can you find this length? Can you find this length? So that is a key length. I think if you find this length, you will be able to solve it. Can you find this length and can you find this length? Okay, we'll solve this. This is the next class. We will see. We're going to solve it. Maybe just so let's see. Okay, so just. Okay, so I am giving you the link.